საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. Hello, today we shall have grammar class, Unit 4, and today we shall learn about present perfect with ever and never. Before we go to the blackboard, open your student's pupils book at page 51. You can see the picture of the man. This man's name is Ed Darcy. He's a famous explorer. Now, let's go to the blackboard and read the sentences. The same sentences you can find in your books, but I put it on the blackboard so that you see better. დღეს ჩვენ გვაქვს გრამატიკის გაკვეთილი და ვისწავლით ახლანდელ სრულ დროს სიტყვებთან არასოდეს და როდესმესთან ერთად. როდესაც გადაშლით თქვენ წიგნებს 51 გვერდზე, დაინახავთ Ed Darcy-ის სურათს. Ed Darcy არის ცნობილი მკვლევარი. Now let's read the sentences on the board. Ed Darcy is a famous explorer. როგორც გითხარით, Ed Darcy არის ცნობილი მკვლევარი. He has visited many countries. მან იმოგზაურა, ის ესტუმრა ძალიან ბევრ ქვეყანას. Has he ever been to Africa? ყოფილა ის ოდესმე აფრიკაში? Yes, he's been to Africa. ის ყოფილა აფრიკაში. Has he ever been to China? ყოფილა ის როდესმე ჩინეთში? No, he has never been to China. ის არასოდეს ყოფილა ჩინეთში. You see the words ever and never, which means arasodes, never, და ოდესმე, ever. These are the words with which we always use present perfect tense. ეს არის ეს სიტყვები, რომელთანაც ყოველთვის ვიყენებთ ახლანდელ სრულ დროს. One more thing I want to tell you. Pay attention to the formation of the present perfect. მინდა ყურადღება მიაქციოთ წარმოებას ახლანდელი სრული დროის. How is it formed? Present tense of have or has plus past participle. ახლანდელი ფორმა have-ის, ან has, ან have, ვიცით რომ მესამე პირის მხოლობით რიცხვში ვამბობთ has და თავარიზმის მესამე ფორმა past participle. Present tense of has past plus past participle. Now let's go to the books and read activity 1. Here in this activity 2, excuse me. Here in this exercise, you will see Ed's visit. Here you have the list of the countries where he has been or he has never been. აქ მეორე სავარჯიშოში ნახავთ ჩამოთვლილ სიას, ქვეყნების ჩამონათვალი არის, სადაც იყო Ed Darcy და სადაც არ იყო. Of course, where he hasn't been, it has X's. What you should do, you should make up the questions and answer them. And you're given the example like, has Ed ever been to South America? და მოცემული გაქვთ მაგალითი. ყოფილა ოდესმე ედი სამხრეთ ამერიკაში. And we look in the list, it has tick. Yes, he's been to South America. ჩავხედავთ სიაში. იქ აღნიშნული არის რომ ნამყოფია და ვამბობთ რა თქმა უნდა დადებით პასუხს. დიახ, ის ყოფილა სამხრეთ ამერიკაში. Then next country is Peru. Has he ever been to Peru? ყოფილა როდესმე პერუში. We see X და პერუს გასწრებ ხედავთ უარყოფის ნიშანს ჯვარს, ვამბობთ რომ არასოდეს არ ყოფილა. No, he's never been to Peru. And so on, we can go on and say, has he ever been to North America? Yes, he's been to North America. Has he ever been to Canada? We see X. No, he's never been to Canada. And we use never and ever. One more thing, please pay attention. We use ever in the question and never in the answer. ჩვენ ვიყენებთ კითხვით ფორმაში ever, სიტყვა ever, როდესმე და never პასუხში არასოდეს. Never and ever. So you can easily do this, make up these questions, right? One after the other. Then in activity 3, we see Ed always wears the same boots. One more time, please. Look at the picture. Here it says, you can see Ed's boots, right? ხედავთ ალბათ ედის ფეხსაცმელებს. Have Ed's boots been to China? ედის ფეხსაცმელები ყოფილა როდესმე ჩინეთში? No, they have never been to China. Have they been to Africa?
yes, they've been to Africa. And so on. You should make up these questions and answer them. და ასე შემდეგ უნდა გააკეთოთ, შეადგინოთ კითხვები და გასცეთ პასუხი ისევ ამ ცხრილის მიხედვით, რაც გაქვთ ზევით მოცემული. So the main idea is, თავარი აზრი ამ გაკვეთილის არის, რომ დაიმახსოვროთ, remember that present perfect is used with the words never and ever. ახლანდელი სრული დრო გამოიყენება სიტყვებთან არასოდეს და როდესმე, and it's formed with present tense, the present form of have plus past participle და ის იწარმოება to have-ის ზმნის დახმარებით და დამატებით მესამე მთავარი ზმნის მესამე ფორმის. Now let's go to the next page, and before we listen and read our conversation, let's look at the picture. We can see Ken and Daisy. ჩვენ ხედავთ სურათზე გოგონას და ბიჭს, Kenny და Daisy. They're talking about where they have been, which country they have traveled, if they have ever been to abroad, and so on. And of course, they share with each other how nice it was or how sorry they are if they haven't been. და რა თქმა უნდა, ისინი უზიარებენ ერთმანეთს, რა კარგი დრო გაატარეს თუ იყვნენ, ან როგორც წუხან რომ არ ყოფილან. Let's listen to the conversation and then we'll go on, do some more exercises here. Have you travelled much, Daisy? Yes, a bit. Have you ever been abroad? Yes, I have. Where have you been? I've been to England, Spain, and America. Wow, lucky you. Have you ever been to Africa? No, I've never been there. How about you? Have you travelled much? No, not much, and I've never been abroad. Never mind. You'll go one day. Now, after we have listened to the dialogue. Now let's do exercise 2. It says, think, write, and say. Which countries have you been to and which towns or cities have you visited? რომელ ქვეყანაში იყავით და რომელი ქალაქები ნახეთ? I've been to America. I've visited New York. I've been to Russia. I've visited St. Petersburg. დაიმახსოვრეთ, როდესაც ვამბობთ I've been მოითხოვს წინდებულს to. I visited წინდებული არ ჭირდება. I visited St. Petersburg. I have visited New York. I've been to Dubai. Or I've been to America, and so on. At the same time, pay attention to the phrases like lucky you, wow, never mind, and so on. მიაქციეთ ასევე ყურადღება ფრაზებს, რომელიც გამოყენებულია დიალოგში. Lucky you, რაც ნიშნავს რა კარგია, რა ბედნიერი ხარ, never mind, არა უშავს და ასე შემდეგ. Now we have to go to the workbook and do some other exercises, of course at home. ეხლა გადავიდეთ სამუშაო წიგნზე. Of course, you will do these exercises at home yourself, but let me give you some instructions to make your work easier. რა თქმა უნდა, ამას თქვენ თვითონ გააკეთებთ ამ სავარჯიშოებს სახლში, მაგრამ რამოდენიმე განმარტებას მოგცემთ, რომ გაგიადვილდეთ ამ სავარჯიშოების გაკეთება. First of all, page 34. გვერდი 34. Exercise 1 says, there are two boxes. In one box, you have and has, helping verbs. პირველ ორი უჯრა გაქვთ. პირველში წერია have და has, ეს არის დამხმარე ზმნები, რომელიც გვჭირდება ახლანდელი სრული დროის საწარმოებლად. And then in the next box, you have the verbs in the past participle, in the third form. და მე შემდეგ უჯრაში გიწერია ზმნები უკვე მესამე ფორმაში. უკვე მოცემული არის მესამე ფორმაში, ანუ თქვენი ჩასასმელი არ არის. So you see have and has, and then you see eaten, heard, visited, played, seen, been. All these verbs are in past participle. მიაქციეთ ყურადღება, ყველა ესნა არის მესამე ფორმაში, ანუ წარსული ნამყო დროის მიმღეობაში. Now, you should put have and then the third form, has or the third form of the verb. One thing, let me remind you, ერთ რამეს გაგახსენებთ, we use has when we speak about one person in the third, and in the third, about one thing in the third person. ერთ ადამიანზე ან ერთ რაღაცაზე როცა ვლაპარაკობთ, ოღონდ მესამე პირში ვიყენებთ has, like has he ever been? და არა have he, რა თქმა უნდა. Linda has never და ასე შემდეგ. Next exercise says use ever, and of course it's questions. They are all questions. სიტყვა ever როცა ხედავთ, აუცილებლად უნდა იყოს კითხვა.
იმიტომ რომ ეს სიტყვა მხოლოდ კითხვაში გამოიყენება. And then you have the word never, and of course these are the answers. და შემდეგ აქვს სიტყვა never, არასოდეს, და ესენი არის აუცილებლად პასუხები. Now let's go to the next page. Now they don't give you the neither help the verbs that are given are not given in the third form. ეხლა ეს ზმნები, რომლებიც მოცემულია, არ არის მესამე ფორმაში. You yourself have to put them in the third form, and of course add the helping verb have or has. და რა თქმა უნდა, უნდა დაამატოთ have დამხმარე ზმნა ან has. Then comes exercise 2 to complete the conversation, and you have the words down in the box like wow, abroad, fly, ever, never, lots, lucky, visited. All the verbs or words are familiar to you, I hope, and I believe you will do them easily because we did the same kind of exercises and activities in pupils book. მე მგონი ეს ყველაფერი თქვენთვის ნაცნობია, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი ტიპის სავარჯიშოები გავაკეთეთ ამ წუთას ზეპირად ჩვენი მოსწავლის ციკლში. And now we have to remind some spelling rules. ეხლა კი უნდა გავიმეოროთ მართლწერის რამდენიმე წესი. Now some spelling rules. You know what is prefix? Prefix is several letters that is added to the word, and it changes the meaning from positive into opposite sometimes. And this is what we're going to speak about today. We can add on to the beginning of some words, and we make a new word with the opposite meaning. Like, let's look at the black words. See, usual, unusual. It is unusual because there is a hole in its back. So, usual, ჩვეულებრივი, and just these two letters we added as a prefix in the beginning, and it changed the meaning into opposite meaning. I'm ორმა ასომ, რომელიც დავამატეთ, რომელსაც ეწოდება პრეფიქსი, შეცვალა დადებითი მნიშვნელობა უარყოფითად, ანუ საწინააღმდეგო მნიშვნელობა, უჩვეულო to usual, ჩვეულებრივი, unusual, უჩვეულო. უჩვეულოა, ის არის უჩვეულო, იმიტომ რომ მას აქვს მხრელი ზურგზე. Now I wrote the words on the board, and I want to add on and change these words into opposite. მე დავწერე სიტყვები დაფაზე და მინდა ახლა დავამატო პრეფიქსი an და გაჩვენოთ როგორ შეიცვლიან ისინი საწინააღმდეგო მნიშვნელობას, როგორ შეიცვლიან მნიშვნელობას. Kind, კეთილი, you all know, so we put unkind. ბოროტი. Happy, ბედნიერი, unhappy. Now true, სწორი მართალი, untrue, არასწორი. Friendly, unfriendly, and usual, unusual. The same is here. Rap. These were adjectives, as you see. The same can be done to the verbs. იგივე შეიძლება დაემართოს ნასაც. თუ დავამატებთ prefix ans. Wrap, შეხვევა. Unwrap, არის გახსნა პირიქით. Do, undo. Uncover, დაფარვა, გახსნა. Fold, unfold, დაკეცვა და პირიქით გაშლა. Now let's open our books, pupils books, at page 53, and there is activity 2. Use the words from activity 1 to complete the sentences, and these are the words from activity 1. All these words այս ყველა სიტყვა არის პირველი სავარჯიშოდან, and you can see in your books. And let's do this exercise. Dan we should complete because he couldn't do his homework. What happens to us when we don't do our homework? What can we put here? How can we complete? Which word can we use? რომელი სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ? როგორ ფიქრობთ, რა გვემართება, როცა არა გვაქვს დავალება გაკეთებული? Of course, we are unhappy, right? So we write, Dan was unhappy. Mr. Brown never says hello to us. Mr. Brown არასოდეს გვესალმება. He is very, what kind of person who we say that he is when this person doesn't say hello. რას ვამბობთ ადამიანზე, რომელიც არ გვესალმება? Of course, such person is unfriendly. რა თქმა უნდა, ასეთი
ადამიანი არის არამეგობრული. You must never be to little children. You must never be what? Of course, unkind. The story of Jack and the Beanstalk is, and you see the end, it didn't really happen. ჩვენ ვკითხულობთ ეს ამბავი ჯეკის და ბენეტის არის და მე გაგრძელებაში ვკითხულობთ ის არასოდეს მომხდარა. რა თქმა უნდა ვთქვათ რომ არ არის მართალი, ხო? It's untrue because the last part says it didn't really happen. Untrue. არ არის mārtali, არ არის სწორი. This bird is something because it makes its nest under the ground. We know where the birds make their nests. Სად იკეთებენ ჩიტები ბუდეს? Not under the ground. And if the bird makes its nest under the ground, it's something very, very unusual. და თუ კი ის იკეთებს მიწაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან უჩვეულო. Unusual we use. Then we have the verbs here in the book: unwrap, undo, uncover, and unfold. Now let's go to the workbook. ახლა გადავიდეთ სამუშაო წიგნზე. Let's open our workbooks at page 36. The same rule says here we can add "un" to the beginning of some words and we make a new word with the opposite meaning. რა თქმა უნდა, იგივე წესი წერია, რომ თუ დავამატებთ prefix "uns", შეიძლება მნიშვნელობა სიტყვის და საწინააღმდეგო მნიშვნელობა ექნება. Now in exercise 1, we should circle the words beginning with "uns", "un", and write the words next to them. Like, you see the letters and you should find the word. Okay, I won't tell you. I believe you can find these words easily. Now write the words in the correct list. You should write verbs separately and adjectives separately. შემდეგ მეორე სავარჯიშოში უნდა დაწეროთ ზნები ცალკე ხაზზე და ზეცართავები ცალკე ხაზზე. And then you should use all these verbs from exercise 2 in exercise 3. და შემდეგ ეს სიტყვები გამოიყენოთ ქვედა სავარჯიშოში. Page 37 reminds us some rules about writing. წერის შესახებ გვახსენებს რამდენიმე წესს. First of all, when do we capitalize the words? როდის letters, როდის ვიყენებთ დიდ ასოებს. You know that in English, like in Russian, in some other languages, we use capital letters for some words. იცით რომ ინგლისურში, რუსულში და კიდე რამდენიმე სხვა ენებში იწერება რაღაც სიტყვები, გარკვეული სიტყვები დიდი ასოთი. So these words are the names of people like Luke, Carla, Joe, Davy, George, whatever. The month of the year, წელიწადის თვეები, January, February, now it's May, June is coming. So all these words are written with capital letter. The days of the week, Tuesday, Wednesday, Monday, and Thursday, Friday, whatever. And the names of countries, Russia, England, and Egypt. And I will add that the first word is always written with big capital letter. რა თქმა უნდა, დავამატებ ამას, რომ პირველი სიტყვა ყოველთვის იწერება დიდი ასოთი. Now, down they say, write the sentences using capital letters correctly. In exercise 2, მეორე სავარჯიშოში უნდა გადაწეროთ წინადადება და სწორად დაწეროთ ის სიტყვები, რომელსაც ჭირდება დიდი ასოთი დაწერა. There are also proper nouns. Right? Read and write the sentence correctly. These are also proper nouns. The names of the cities, the names of places, the names of rivers. Thames is the longest river in England. არ დაგავიწყდეთ, რომ საკუთარ სახელებში შედის ქალაქის სახელები, ადგილების სახელები, მდინარეების სახელები და ასე შემდეგ. ასე რომ ისინიც იწერება ყველა დიდი ასოთი. Now write the sentences correctly. In writing we use capital letters for titles of the books. ასევე დიდი ასოთი ვწერთ წიგნის სათაურს. მაგრამ არ ვწერთ დიდი ასოთი წინდებულს. ხო? And here you have another exercise to do.
That was all for today. So today we have learned present perfect with never and ever. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ ახლანდელი სრული დრო სიტყვებთან უდესმე და არასოდეს. At the same time we have learned some phrases like lucky you, never mind, abroad and so on. ასევე ვისწავლეთ ფრაზები, რომელიც გამოიყენება ხოლმე საუბარში, რა ბედნიერი ხარ, არა უშავს, საზღვარგარეთ ვიყავი, ყოფილხარ როდესმე და ასე შემდეგ. At the same time we have learned prefix on, un, that changes the meaning into opposite. ასევე ვისწავლეთ პრეფიქსი an, რომელიც ცვლის მნიშვნელობას და აძლევს სიტყვას საწინააღმდეგო მნიშვნელობას. It can be added to the adjectives and it can be added to the nouns and to the verbs also. რა თქმა უნდა, შეიძლება დაემატოს ზნას, ზეცარტავს და არსებს. ზნას, ზეცარტავს და არსებს. ზნას, ზეცარტავს და არსებს. ზნას,